पुरै फुल भइसक्यो यो 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 देखेर होइन यो देखेर जुन सुकुन पाउँछ नि एउटा केटाले अरू केही पाउँदैन अरू के हेर्दा पाउँदैन टु बी अनेस्ट हाँसिरहेको भिडियोहरू त केही छैन सुरु सुरु त हुन्छ नि हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गाइज दिस इज आहिल अहमद एन्ड वेलकम टु माई भिडियो आजको ब्लग लास्टै स्पेसल हुनेवाला छ गाइज बिकज वी आर हेडिङ टु कन्याम या सो हाम्रो यो प्लान एकदम एक्कासी बने केही पनि थिएन हाम्रो सुरघाट जाने ओर्ने गर्ने तर के गर्नु बनिसक्यो अब प्लान एन्ड वी आर हेडिङ टुडे अनि खासमा चाहिँ हामी पहिला के अरे धरान पुग्छौँ नन स्टप अनि त्यहीँ बस्छौँ धरानको नाइट भ्यूहरू हेरेर एकदम दामी हुन्छ अरे सुनेको छौँ आज हेर्ने पनि मौका पाउँदैछौँ एन्ड या हियर इज माई बिस्ट लुक हाउ सेक्सी एन्ड दिस इज गोइङ टु बी आवर राइड एन्ड दिस इज माई बोय He's going to be my rider. And currently we are in Simara, you can see. And हामी 6 बजे हिँड्ने प्लान थियो तर ढिलो भइसक्यो हामीलाई यहाँ 6:30 भइसक्यो so we are half an hour late. So अब without being any further late अब हामी निस्किने छौँ. So yeah, let's go. Let's go! Bridge and the real bridge is under construction. Guys, so हामी बिचगढ पुगिसक्यौँ. खसी बजार बिचगढको खसी बजार. पेट्रोल पम्प मिरर हो के उतै दे यता पनि पेट्रोल फुल गरिदिनु ट्याङ्क कति जान्छ हो कति जान्छ गेस है त गाइस कमेन्टमा र ठ्याक्कै 1300 को गयो है गाइस पेट्रोल फिल गरिसक्यो एन्ड यु क्यान सी दिस पुरै फुल भइसक्यो यो 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 देखेर होइन यो देखेर जुन सुकुन पाउँछ नि एउटा केटाले अरू केही पाउँदैन अरू के हेर्दा पाउँदैन टु बी अनेस्ट गाइस लेट्स गो ढिलो भइसक्यो माया
बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो गाइज हामी बागबन्ती पुगिसक्यौँ अनि एकछिन खाजा खानलाई रोक्यौँ हामी है। अब खाजासाजा खाएर अनि त्यसपछि खाजा खाएर अनि कहाँ रोक्ने? बर्दिवास रोकेर अनि बर्दिवासमा खाना खाने अनि खाना खाइसकेपछि फेरि नन स्टप धरान। ओहो कोसी ब्यारेक। त्यसपछि कोसी रोक्ने अनि कोसी पछि धरान होला होइन। प्लान त केही गरेको छैन यार, यतिकै जोतमा हिँड्ने हो कि। अब त्यही हो, यति अब खाजा के छ यहाँ। हामी सेलरोटीहरू देखिरहेको छु मैले, हाम्रो नेसनल फुड। बाइकले चुरोट पो खाइरहेको। राइडर साहब उतरिए, कुछ खा लेते हैं। पकड़िए ये, नहीं तो गिर जाएगा। हाम्रो नेसनल खाजा सेलरोटी एन्ड तरकारी लुक्स सो डिलिसियस। सो गाइज हामी खाजा खाइसक्यौँ। अब नाउ वी आर हेडिङ टु, अब कहाँ अरे? बर्दिवास। अब बर्दिवास एकचोटि बर्दिवास पुगेर अनि खाना खाने। सो लेट्स गो। बागमती पुल है गाइस। ए त्यो सिन्धुली जाने बाटो हो। यो सिधै जान्छ कोसी धरान। कोसी पुग्न चाहिँ कति काम लाग्छ? 1 घन्टा, 2 घन्टा अझै लाग्छ गाइस। हामी कोसी पुग्न। हेलो गाइस, सो हामी ठ्याक्कै यहाँ ढल्केश्वरमा पुगिसकेका छौँ, मिथिला। यहाँबाट त्यहाँ मेन चोकबाट सिधा जान्छ उता जनकपुरतिर अनि यहाँबाट सिधा जान्छ धरान, लाहान धरान चोकमै छ हामी अहिले। यहाँबाट कोसी पुग्न अझै 1.5-2 घन्टा जति लाग्छ अरे। गाडी 115-16 किलोमिटर कुदिसक्यो अहिलेसम्म। लेट्स सी कोसी कतिखेर पुग्ने हो। कोसी भन्दा नि धरान कतिखेर पुग्ने हो यार। अझै धरान पुग्नु पर्ने छ। अझै पनि 160 किलोमिटर कुदाउन बाँकी छ। 280 किलोमिटरमा 115-20 कुद्यो, केही छैन। परवेज इतना ला परवेज वाला ल अब कोसीमा भेटौँ है त। अब गाइस गाडी 225 किलोमिटर कुदिसक्यो। बल्ल बल्ल अब 5 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ कोसी पुग्नलाई। We are literally on border. Guys, we are finally here. Kosi. Wow.
यो क्रस गर्नलाई पो कति मिनट लाग्छ है। गाइस यहाँ खाना पाउँदैन अरे राम्रो, त्यही भएर हामी पारी जान लाग्यो। के भने तैँले एकछिन पहिला भ्यू हेर्ने अनि त्यसपछि खाना खान जाने। बाइक अलि उता साइड लगाइदिउँ न। यहीँ हालिदियो बाइक। यता आइज न। यो ब्याग एकछिन हामी यहीँ राखिदिन्छौँ नि है। आन्टी मान्नु भयो। यता भनिरहेको छु घुम्नलाई। यहाँ छ इट्स लाइक अ भ्यू पोइन्ट फर पिपल लाइक अस। यहाँबाट खुसीको भ्यू एकदम दामी देख्छ। पुरा माथि जाउँ। त्यहाँ माथि जान मिल्दैन है हामीलाई। खुसी है गाइस। ओहो सब राइडर भ्याउनु भयो त तपाईँले। मान्छेले 230-35 किलोमिटर एक्लै भ्याएको। थ्याङ्क यू सो मच मलाई दुःख नदिनलाई। अब फाइनली हामी पारी जान्छौँ। एकछिन यताको लोकल मान्छेहरूले भनिरहेको छ कि उता पारी नै राम्रो खाना पाउँछ अरे। सो हामी अब त्यही पारी गएर राम्रो होटल छानेर एउटा खाने बस्ने। अनि एकछिन पछि हिँड्ने हो। धरान पुग्नुपर्छ अझै। यहाँबाट चाहिँ 59 किलोमिटर जति छ होला यहाँबाट। 55 किलोमिटर जति। सो या लेट्स गो। खाना खाने राम्रो ठाउँ कहाँ छ यहाँ? यता वर्कआउट छैन यता? हामी यहाँ तल आइसकेका छौँ खाना पुगाउने ठाउँमा। यु क्यान सी सो गाइज हामीले खाना खाइसक्यौँ। पुरा खुसीमा फोटोहरू पनि खिच्यो है। अब जानु लाजौँ हामी। अब कहाँ अरे? अब ननस्टप धरान। यहाँबाट 60 किलोमिटर जति छ। सो या लेट्स गो। सी यू इन धरान।
guys, this is Chidori. Expectation भन्नु ठुलो मार्केट हुन्छ है. Guys, so हामी धरान पुगिसक्यौँ है. ऊ धरानको घन्टाघर. स्माल बोय 280 किलोमिटर कुदाउने मान्छे एक दिनमा है. मेरो त बिजोग भइसक्यो यार हालत. टाउको यस्तो दुखिरहेको छ. साइनिक साह्रो केही फरक पर्दैन. अघि 10 मिनटको बाटोमा यत्तिकै सुतेको थिएँ म त बेन्चमा. अब हेरौँ एउटा दामी होटल देखेर अनि त्यही चेक इन गर्नु पर्ला. डाँडामा बस्ने प्लान छ हाम्रो भाइ. अब कहाँ जाने यहाँबाट? पार्कमा पहिला होटल चेक इन गरौँ पनि. भाइब चाहिँ सही लाग्यो मलाई यहाँको. आज अब होटल खोजेर म भेट्छु है तपाईँहरूले. So guys, हामी उताउदै एउटा यहाँनिर पुगिसक्यौँ. यहाँबाट धरानका दामी देखिरहेको. Hey guys, so check this out, check the view. And my boy. So finally घुम्दा घुम्दा हामी एउटा दामी ठाउँमा आछौँ धरानको. के रेस्टुरेन्टको नाम के अरे? द धरान भ्यू. द धरान भनेर रेस्टुरेन्ट छ. यु मस्ट भिजिट एन्ड चेक आउट द भ्यू. त्यहाँ तल जान बाँकी छ अहिले फोटो सेसनको लागि. एन्ड चेक आउट द प्लेस. तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं जब धरान आए और धरान का नाइट व्यू नहीं देखा तो धरान में आके क्या किया. So I recommend you guys, you must visit this awesome place called the Dharan view. And preparing my coffee. See weeks in my photo session ko pehla. And check out these guys. Oh my god. Whoa. क्या दामी भ्यू छ यार. The Dharan view point. ओए चल निकल, ये मेरी वीडियो है. तर धरान आएको बेला यु मस्ट भिजिट दिस प्लेस यार. यसको एम्बियन्स एकदम राम्रो छ र टेस्ट पनि मलाई दामी लाग्यो.
सो गाइज यही हो हाम्रो आज आज दिनभरिको यही थियो। अब हामी रुम जान लाग्छौँ। म र मेरो यहाँ मेट हुनुहुन्छ। रुम अझै पनि हामीले बुक गरिसकेको छैनौँ। अब गएर तल गएर रुम बुक गर्ने प्लान छ। त अब हेर्छौँ कुन रुम ठिकठाकको एउटा रुम देखेर चेक इन गर्नु पर्ला। अझै पनि हामीले ब्याग यताउति बोकेर हिँडिरहेछौँ। हामीसँगै ब्यागै छैन। हामीले होटल खोजेर फ्रेस भएर के गर्ने यस्तै हो। हाँसिरहेको छ भिडियोहरू त केही छैन। सुरुमा यस्तो त हुन्छ नि। भाइ जाने हो अब ल ल यसो यसो बाबा गर्दैन त मेरो। बाई बाई सी यू टुमरो बाई नेक्स्ट भिडियो। सानो माछा मेसेज लास्ट दामी छ है। अब हामी लाग्छौँ। That's our bike. Thank you for visit. See you too.